Kita teruskan lagi dengan example yang seterusnya. Determine the horizontal asymptote of the following functions. For f(x) equals to x over x minus 2. So, untuk horizontal asymptote, kita tahu kita kena buat limits at infinity. So, kita kena buat limit when x approaching positive infinity, x over x minus 2, dengan limit when x approaching negative infinity, x over x minus 2. Okay, so untuk x approaching infinity ni sama je. Kita tahu kita dapat infinity over infinity. So apa yang kita buat, kita kena divide by highest degree of denominator. So pada x denominator, dia punya highest degree ni adalah power dia 1. Jadi kita kena divide everything dengan power 1, which is x. So limit when x approaching infinity, x over x minus 2 over x. Okay, so dekat sini kita akan dapat limit when x approaching infinity 1 over 1 minus 2 over x. Jadi dekat sini kita tahu as x approaching to positive infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. So dekat sini kita tahu bila kita nak substitute nilai, so this one akan jadi 1 over 1 minus 0, which is equals to 1. Okay, so kita tahu y is equals to 1. Okay, kemudian kita buat pula x approaching from negative infinity, benda yang sama, dividekan everythingnya dengan x. So we have limit when x approaching negative infinity, x over x minus 2 over x. So di sini kita akan dapat limit when x approaching negative infinity, 1 over 1 minus 2 over x. Okay, so kita tahu as x approaching infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0. So as x approaching negative infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. So kita akan tahu bila kita substitute nilai sini akan jadi 1 over 1 minus 0, which is equals to 1. So, dia akan jadi y is equals to 1. X approaching from positive infinity ataupun negative infinity, nilainya adalah 1. So, kita tahu y equals to 1 is horizontal asymptote. Okey, kita teruskan lagi untuk fx sama dengan 2x squared minus 1 over x squared plus 1. Jadi, nak cari horizontal asymptote-nya, kita kena buat limit at infinity. So x approaching positive infinity, 2x squared minus 1 over x squared plus 1. So di sini kita akan divide by highest degree of x, which is denominatornya adalah x squared. So kita kena dividekan everything dengan x squared. So di sini we got limit when x approaching positive infinity, 2x squared over x squared minus 1 over x squared over x squared plus 1 over x squared. Okay, so di sini kita tahu kita akan dapat 2 minus 1 over x squared over 1 plus 1 over x squared. So, as x approaching to positive infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. So, di sini bila kita substitute nilai, so kita akan dapat sini adalah 2 tolak kosong over 1 tambah kosong, which is 2. Di sini kita tahulah y is equals to 2. Okay, kemudian kita cari pula untuk limit when x approaching negative infinity. 2x squared minus 1 over x squared plus 1. So, dia benda yang sama. Kita divide by x squared. So, ini jadi 2x squared over x squared minus 1 over x squared over x squared plus 1 over x squared. So, sini akan jadi 2 minus 1 over x squared over 1 plus 1 over x squared. As x approaching from negative infinity, 1 over xn akan approach to 0 as n greater than 0. So, sini bila kita substitute nilai, jadi 2 tolak kosong over 1 plus kosong, which is equals to 2. So, here y is equals to 2. Jadi, kat sini kita cakaplah y equals to 2 is the horizontal asymptote. Okay, so kita buat pula untuk fx equals to x minus 2 over x plus 2 squared. Sama macam tadi. Saya akan buat limit when x approaching from positive infinity, x minus 2 over x plus 2 squared. So, x plus 2 squared ni kita akan expand dia. So, ni akan jadi limit when x approaching infinity, x minus 2 over x squared plus 4x plus 4.
Dan kita tahu the highest degree x pada denominator adalah x kuasa 2. So ni akan jadi limit when x approaching infinity, x over x squared minus 2 over x squared over x squared over x squared plus 4x over x squared plus 4 over x squared. Okay, dan kita akan dapat sini adalah limit when x approaching infinity 1 over x minus 2 over x squared over 1 plus 4 over x plus 4 over x squared. Kemudian kita cakap as x approaching infinity 1 over xn akan approach to 0 as n greater than 0. Jadi kita tahu bila kita substitute nilai, this one akan jadi 0 minus 0 over 1 plus 0 plus 0. So ni kita akan dapat sama dengan kosong. Okay, so limit when x approaching infinity dia akan jadi nilainya kosong. Okay, kemudian kita buat pula untuk limit when x approaching negative infinity. X minus 2 over x squared plus 4x plus 4. So di sini kita divide by highest degree denominator ni iaitu x squared. So we have limit when x approaching negative infinity, x over x squared minus 2 over x squared over x squared over x squared plus 4x over x squared plus 4 over x squared. So sini akan dapat limit when x approaching negative infinity 1 over x minus 2 over x squared over 1 plus 4 over x plus 4 over x squared. Dan kat sini kita tahu as x approaching negative infinity 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. Then bila kita substitute nilai, so kita akan dapat sinilah 0 minus 0 over 1 plus 0 plus 0. So kita dapat sini adalah nilainya kosong. Okay, so as a whole kita tahu y equals to 0 is the horizontal asymptote. Untuk question D, saya nak fx equals to exponent x plus 2. So, cari horizontal asymptote. Jadi, untuk yang ini, samalah saya akan buat limit when x approaching positive infinity, exponent x plus 2. Dengan limit when x approaching negative infinity, exponent x plus 2. Okay. As x approaching to infinity, e to the power of x akan approach to infinity. Kita tengok pada graf eksponen adalah ini. So kita tahu bila x approach to positive infinity, kita tahu nilainya akan approach pada infinity. Sebab itulah benda ini berlaku. So daripada sini apa yang kita tahu kalau kita nak dapat eksponen x tambah 2. So ni akan jadi infinity tambah 2. Okay, so apa yang akan berlaku kalau infinity tambah 2? So kita tahu this one is equals to infinity. Okay, so dia nak limit eksponen x plus 2 as x approaching negative infinity. So kita tahu as x approaching to negative infinity. So ini adalah eksponen x. So x approaching from negative infinity, this exponent x akan approach to 0. Okay, so kita tahu eksponen x akan approach to 0. Okay, jadi sini kita tahulah this one adalah 0 plus 2 which is equals to 2. So here we got y is equals to 2 is the horizontal asymptote. Okay, so for E, saya ada fx sama dengan 2x plus 1 over square root x squared minus 9. So, sama juga nak cari horizontal asymptote, saya kena limit when x approaching positive infinity, 2x plus 1 over square root of x squared minus 9. So, dekat sini kita factoriskan x squared. So, we got limit when x approaching positive infinity, 2x plus 1 over square root of x squared tu faktorkan keluar. So, we got 1 minus 9 over x squared. Okay, then di sini kita akan dapat limit when x approaching infinity 2x plus 1 over square root of x squared times square root of 1 minus 9 over x squared. So, square root of x squared ni kita tahu dia adalah modulus x which is sama dengan positive x sekiranya x approaching to positive infinity, negative x sekiranya x approaching to negative infinity. So, kita akan substitute nilai ni sebab x akan approach to infinity. So, ni akan jadi sinilah limit when x approaching infinity 2x plus 1 over x squared of 1 minus 9 over x squared. Okay, then barulah kita divide dengan highest degree x pada denominator adalah x. Jadi, kita divide everything dengan x. So, we got 2x over x plus 1 over x times square root of 1 minus 9 over x squared over x.
Okay, so sini kita akan dapat limit when x approaching infinity 2 plus 1 over x over x cancel, so dia akan left dengan 1 minus square root of 1 minus 9 over x squared. Okay, then kita akan tahu as x approaching infinity 1 over x n akan approach to 0 as n greater than 0. Okay, so di sini kita akan dapat 2 plus 0 over square root of 1 minus 0. So, ni akan jadi 2 over square root of 1 which is 1. 2 divided by square root of 1 adalah 2. So, kita dah cari when x approaching to positive infinity. So, now kita nak cari pula limit when x approaching negative infinity. Okay. So, untuk 2x plus 1 over square root of x squared minus 9. Okay, so kita tak perlu nak ulang balik semula. Kita hanya ambil yang part dekat sini sahaja. Di mana kita tahu square root of x squared akan berubah, iaitu di mana dia adalah nilai negative x sekiranya x approaching to negative infinity. So, kita gantikan terus siap-siap. So, ni sebenarnya dia adalah limit when x approaching negative infinity 2x plus 1 over negative x square root of 1 minus 9 over x squared. Okay, then baru saya divide by x. So, ni akan jadi limit when x approaching negative infinity 2x over x plus 1 over x over negative x times square root of 1 minus 9 over x squared over x. Okay, kemudian kita simplify. So, limit when x approaching negative infinity 2x over x adalah 2 plus 1 over x over negative x over x adalah negative 1 square root of 1 minus 9 over x squared. Kemudian kita tahu as x approaching to negative infinity 1 over xn akan approach to 0 as n greater than 0. Jadi kita tahulah this one bila kita substitute nilai dia akan jadi 2 tambah kosong over negative square of 1 minus 0. So we have negative 2. So dekat sini kita akan ada dua jawapan, y equals to 2 and also y equals to negative 2. So y equals to 2 and y equals to negative 2 are the horizontal asymptote.